మన మధ్యలో మరొక పెద్దవారు ఉన్నారు, వారిని పరిచయం చేస్తాను. శ్రీ దోనూరు రాము గారు, భారతీయ కిసాన్ సంఘ్ క్షేత్ర సంఘటన కార్యదర్శి, తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక, సంఘ ప్రచారక్, కేంద్రం హైదరాబాద్. శ్రీ సుధాకర్ గండే గారిని సభను ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాను. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకి, ఆల్ ద ఆడియన్స్, లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్, ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్ మాటలు వస్తాయి మధ్యలో, సో బేర్ మీ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే, నేను బ్యాంకింగ్లో ఐ వాజ్ ఇన్ అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్, ప్లస్ మన గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్లో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఆర్బీఐ వాళ్ళు నన్ను పిలిచారనమాట. సో ఐ వర్క్ యాజ్ ఎండీ ఆఫ్ గ్లోబల్ ట్రస్ట్ బ్యాంక్. ఐ వాజ్ యంగెస్ట్ ఎండీ ఇన్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్. అమెరికన్ ఎక్స్ప్రెస్ బ్యాంక్లో నేను ప్రపంచంలో 4-5 దేశాలు పనిచేశాను. ఐ వాజ్ అమంగ్ ద యంగెస్ట్ సీనియర్ డైరెక్టర్, అమంగ్ ద యంగెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అనమాట. తర్వాత నేను ఇండియాకు వచ్చి ఇది టెక్నాలజీ కంపెనీ పెట్టాను. బికాజ్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ ఫ్రమ్ ఐఐటి ఢిల్లీ అండ్ ఎంబీఏ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఎంఎస్ ఢిల్లీ అనమాట. సమ్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి అవేర్. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకొని నేను ఒక టెక్నాలజీ కంపెనీ కూడా స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. ద రీజన్ నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇది ఇన్ ద చేంజింగ్ వరల్డ్ మనం కొంచెం అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను యాజ్ అ బ్యాంకర్ వి ఫైనాన్స్ స్కూటర్స్, ఆటోమొబైల్స్ అన్నీ చేశాను. ఈ 200 సంవత్సరాల హిస్టరీ ఆఫ్ సివిలైజేషన్లో ఒక కాన్సెప్ట్ చేంజ్ ద వరల్డ్ అనమాట, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అసెంబ్లీ లైన్ అంటారు. అసెంబ్లీ లైన్ మీ ఏం సారంటే, పూర్వకాలంలో ఒక కార్ తయారు చేయాలంటే ఒక 20,000 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఒక పక్కన ఒక స్పేస్ పట్టుకొచ్చి మీరు అన్నీ పెడతారు అనమాట. స్క్రూ అది ఇది పెడతారు. అసెంబ్లీ లైన్ ఏం చేస్తారు, అన్ని పార్ట్స్ అట్లాగే ఉంటాయి. మీరు ఫస్ట్ ఒక చిన్న స్క్రూ ఇక్కడ పెడతారు, పెట్టి ఎండ్ ఆఫ్ ద అసెంబ్లీ లైన్ సంబడి పుట్స్ స్టీరింగ్, సంబడి పుట్స్ పార్ట్స్, కంపోనెంట్స్. మీరు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి వెన్ యూ గో టు ద అసెంబ్లీ లైన్ యూ డ్రైవ్ ద కార్. సో ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు సీ ద అసెంబ్లీ లైన్ మర్సిడీస్, టాటాస్ ఇన్ ఇక్కడ పూనాలో. ఐ సీ ద నర్మదా స్కూటర్స్ ఇన్ భరూచ్. ఎందుకు ఏమైందంటే, ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ లైన్ has changed the world because efficiency has gone by 200-300 times. సో ఆ అసెంబ్లీ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇప్పుడు ఎలాన్ మాస్క్ గారు ఆ 20,000 పార్ట్లు 2,000 అయినాయి. 2,000 కేమ్ టు సమ్ 30-40 చిప్స్ ప్లేట్స్ అనమాట. ఓకే, సో ద వరల్డ్ చేంజెస్, బట్ వన్ థింగ్ యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ హ్యూమన్ మైండ్స్ విల్ ఆల్వేస్ అడాప్ట్. ఇప్పుడు మా బ్యాంకింగ్లో పూర్వకాలంలో కూర్చొని టైప్ రైటర్ కొట్టేవాళ్ళు, అన్ని డేటా ఎంట్రీ అనమాట. వెన్ కంప్యూటర్స్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, దిస్ ఇస్ టోల్డ్ మీ వన్ గవర్నర్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ ఓన్లీ, కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఆల్ ద బ్యాంకింగ్ ఫెలోస్ వెంట్ ఆన్ స్ట్రైక్, సేయింగ్ దట్ నో కంప్యూటర్స్ ఇన్ బ్యాంక్స్ బికాస్ జాబ్స్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ అవుట్. నౌ టుడే యూ సీ, because the computers banking efficiency has gone more, the banks have gone from cities to smaller villages, smaller districts, so it created more jobs. Okay, so point what I am trying to tell you is technology sometimes reduces the jobs but also influences and increases the job potential. Okay, that is point number 1. Point number 2 ఏంటంటే, ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఒక అడ్వాన్స్డ్ మీరు తీసుకోండి, ఇది ఎయిర్క్రాఫ్ట్ తీసుకోండి. బికాస్ అది కంపెనీ విచ్ ఐ బిల్డ్ కాల్డ్, యూ కెన్ గూగుల్ యాక్సెస్ క్యాడస్ టెక్నాలజీస్. మేము 10 ఏళ్లలో ఐ బిల్డ్ ఎ కంపెనీ విచ్ ఇస్ ఫ్రమ్ $1 million రెవెన్యూ టు $100 million, 100 times. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే we created jobs from 60 jobs in 10 years to 3,000 jobs, and from one country to 12 countries in the world. So దీంట్లో one of the most advanced technologyలో one of the advanced is aircraft manufacturing, aircraft aerospace అనమాట. అది టెక్నాలజీ టాప్ మోస్ట్. దాంట్లో టాప్ మోస్ట్ టెక్నాలజీ ఎయిర్బస్ అల్టిమేట్ అనమాట. ఇఫ్ యూ గో అండ్ టెల్ సంబడి యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఎయిర్బస్, సలాం కొట్టేస్తారు మీరు. సో ఆ కంపెనీ 10 ఏళ్ళ కింద నా క్లయింట్ కాదు వాడు. నేను ఒక ఫ్రెంచ్ వాడిని పట్టుకొని ఐ వెంట్ అండ్ మెట్ ఫ్యూ పీపుల్. దే సెడ్, ఓ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ ఇండియా, స్మాలర్ కంపెనీ ఇది అన్నాడు. దెన్ వాట్ ఐ డన్ ఈజ్ ఐ హావ్ టేకెన్ 2 ఫ్రెంచ్ ఎయిర్బస్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్, 30 మంది చేశారు. వాళ్ళు కన్సల్టెంట్గా పెట్టుకొని ఐ బిడ్ ఫర్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ఎయిర్బస్ ఇట్ సెల్ఫ్. And I'm very proud to say we bet even best of the Indian companies like Infosys, HCL Technologies, signed everybody, and we won the contract. All that I did is I got these 2 French guys and 5-6 Indians to work together, and we won the contract. And finally, of course, we kept on building. And today I'm very proud to say, my company, there are 1,000 employees
working in Airbus alone across the globe. France, Germany, everywhere, America and all. So the important point here is some of your entrepreneurs who want to become entrepreneurs, pick up something, be good in that. Because ఏం కావాలంటే కన్సల్టెంట్ కావాలి, అడ్వైజర్ కావాలి, ఫైనాన్సింగ్ కావాలి, ఏమైనా కానివ్వండి, యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ గుడ్ ఇన్ దట్. ఇప్పుడు ఒక ఎయిర్క్రాఫ్ట్లో 80% ఆఫ్ పార్ట్స్, కంపోనెంట్, డిజైన్, ఎవ్రీథింగ్ డన్ వరల్డ్ వైడ్. ఎయిర్బస్ వాడు పెట్టేది వాడు చేప కొడతాడు ఏమని 20% వాడి పేరు పెట్టడానికి. బట్ 80% ఈ గెట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్, ఇంక్లూడింగ్ కంపెనీస్ లైక్ అస్. సో ఈవెన్ ఎస్ఎంఈ సెక్టర్లో కూడా చాలా జాబ్స్ ఉన్నాయి. సో వన్ థింగ్ యూ షుడ్ లుక్ ఎట్ ఈస్ లుక్ ఏ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ చూసి దాంట్లో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు బి గుడ్ ఇన్ దట్ జాబ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బెటర్ దెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గైస్. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను when I was working in London with American Express Bank, మేము ఒకసారి కూర్చొని టెలివిజన్లో చాట్ విత్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట. ఒకడు వచ్చాడు అక్కడ, ద నెంబర్ 1 ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ ఇన్ యూకే ఫర్ 5 years. సో ఐ డోంట్ ఎవరీ బాస్ తీసుకుంటే సో వీ హర్డ్ హిమ్. దట్ ఫెలో స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్, ఈజ్ నాట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, బట్ హీ వాజ్ గెటింగ్ నెంబర్ 1 ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్, £1 million కానీ ఎక్కువ వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్. దే ఫెలో ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూయర్, మీరు ఇంత ఎట్లా సక్సెస్ఫుల్ అయినారని. వాడు ఒకటే చెప్పినాడు, సి ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్, ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్, ఐఎమ్ ఓకే, బట్ వెన్ ఐ గెట్ ఎ క్లయింట్ ఐ వర్క్ విత్ ద క్లయింట్, మేక్ హిమ్ హ్యాపీ. దట్ మీన్స్ వాడు వెనక పడతాడు చేసి ఈజ్ హ్యాపీ విత్ ద పాలసీస్, ప్రీమియం. ఇన్సూరెన్స్ నాట్ ఎ గ్రేట్ థింగ్, ఎనీబడి కెన్ సెల్ ఇన్సూరెన్స్. వాడు ఏం చేసినా, అతను ఏం చేసినాడు, అతను ఒక క్లయింట్ పట్టుకొని వాడిని మీకు సాటిస్ఫై చేస్తాడు. వాడు ద మూమెంట్ ఈ సేస్ యూ డోంట్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్, సార్ ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ మై సర్వీస్, ఆర్ యూ హ్యాపీ విత్ మీ, ఎస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ మీ వన్ ఫ్రెండ్ అంటాడు. ఆ ఫ్రెండ్ పట్టుకొని ఇంకో ఫ్రెండ్ పోతాడు. దట్స్ హౌ వీ బిల్డ్ అ క్లయింట్ బేస్ అండ్ యూ విల్ నెంబర్ 1 కన్సిస్టెంట్లీ ఇన్ యూకే అనమాట. సో ద పాయింట్ ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ దేర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్. ఇప్పుడు మనంతా అదృష్టం, ఎందుకంటే మనము ఈ జనరేషన్లో, కరెంట్ జనరేషన్, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ వెరీ లక్కీ బికాజ్ యూఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గోల్డెన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అనమాట. ఎందుకంటే మొత్తం 100 సంవత్సరాలు ఒకసారి టైం వస్తుంది వేర్ ఎవ్రీబడి కెన్ కాంట్రిబ్యూట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము ఇండియా ద కంట్రీ, ఇండియా ద నేషన్, మనం ఇప్పుడు రైట్ స్పాట్లో ఉన్నాము బికాజ్ వీఆర్ ఇంటెలిజెంట్, హార్డ్ వర్కింగ్, లార్జ్ పాపులేషన్. అండ్ టుడే నో కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు కోవిడ్ వస్తుంది, ఏమైనా రానివ్వండి. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ఏం ప్రొడ్యూస్ చేసాం, కార్ కానీ, ఆటోమొబైల్ కానీ, ఎలక్ట్రిక్ మిషన్ ఏమైనా కానివ్వండి, ఆల్మోస్ట్ 50% కన్జంప్షన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఇండియా. 50%. అందుకోసం కోవిడ్ రానిపోని ఏం కాదు, విల్ సర్వైవ్. మరి మీరు చైనా తీసుకోండి, చైనాలో 80-90% ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్టెడ్. వెన్ కోవిడ్ హ్యాపెన్స్, ఎక్స్పోర్ట్ స్టాప్స్. మనం ఇండియా ద కంట్రీ, ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ప్రోడక్ట్స్ 50% మనం ఇండియాలో కన్జ్యూమ్ చేస్తుంటే మన మార్కెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లార్జ్. So today we are in a very good position to be world leaders. So everybody, నేను 6 నెలల కింద బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యాను. Somebody asked me, why you're doing profession so well, financially so well, why are you joining politics? నేను ఏమన్నానంటే everybody has to contribute who's successful in some area in political space, because to build a great nation it is not done by 1, 2, 3, 4, 5. They're done by thousands of people, everybody operating in the little area what you know. For example, నా ఏరియాలో I built a company working in 12 countries. A lot of compliances, rules, regulations, all that experience can put somewhere in the Indian system to benefit the country also. So I urge all of you to become entrepreneurs and don't give up. But only one principle remember, you should enjoy what you do. నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను, నాకు ఎప్పుడు వరకూడదు. I go into office sometime, work up to 11, 12, whatever it is. మనము ఏమైనా చేసి we should find that spot what you enjoy working. So it's no longer work, it is more like fun and pleasure. Okay, thank you very much. Thanks for organizers for giving me this opportunity to speak to all of you. Thank you. The inputs which you addressed and the methods which you given are very impressive, sir. Thank you once again.